Dilse Morning. Hey, welcome to Dilse Morning. This is Ansiba Hassan from 90.8 Dilse FM. നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നൊരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം സുരേഷ് ദിനകരൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സുരേഷ് ദിനകരൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു തമിഴാണോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് എനിക്കുണ്ട്. ആണോ? അല്ല. അല്ല, ഒറ്റയടിക്ക് ആൻസർ പറഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹം ആരാണെന്ന്? I am a true blue Malayali, though I can't speak Malayalam that fluently. Completely from പക്ഷെ മലയാളം ഫ്ലുവൻ്റ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ മലയാളം കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നല്ല രസമല്ലേ? അത് രസമാണോ സാമ്പാറോ അറിയില്ല, പക്ഷേ നല്ല രസമായിരിക്കട്ടെ. ഐ ഹോപ്പ് സോ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് കുറേ പേർക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും. കുറേ പേർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയാം. ഇദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡറാണ്. ഇദ്ദേഹം നല്ലൊരു റൈറ്ററാണ്. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല സിനോണിംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും. നല്ല തമാശകൾ പറയും. നന്നായിട്ട് എഴുതും കേട്ടോ. ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു. നല്ല രസമുള്ള എഴുത്താണ്. പിന്നെ ലാംഗ്വേജ്, ഹീ നോസ് ഹൗ മെനി ലാംഗ്വേജസ് യു നോ? I'm not a linguist, so I think you're being very kind. നാലഞ്ച് ലാംഗ്വേജ്, അത് വലിയ കാര്യമാണ്. അത് ഞാൻ Tamil, understanding Gujarati, and I think a lot of it is basically you're from Palakkad, and so you know Tamil and Ernakulam. Yeah. So മലയാളം അറിയാം, തമിഴ് അറിയാം, ഹിന്ദി, മറാഠി, ഇംഗ്ലീഷ്, പിന്നെ കുറച്ച് അല്ലറ ചില്ലറ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ മലയാളീസിന് അങ്ങനെ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ സർവൈവ് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടെല്ലാം മനസ്സിലാവും. സോ ഒരു നല്ല ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മാതിരി ഐ തിങ്ക് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ടു മേക്ക് ഷുവർ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ഈസ് ഗോട്ട് ബി റിയലി സൗണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദി കൺസ്യൂമർ നീഡ്സ്. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്പർ 11 with no differentiation. Okay, you might have a last mover advantage. Like Apple's iPod was product number 9, MP3 player number 9. They were not the first mover, but they came with a communication and an idea saying that 1,000 songs in your pocket. That appealed to people. The most important thing is that you need to have a product or a service which the consumer wants. The consumer is not going to be wanting a product or service just because you brought it out. Our gap understand ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. സാറിനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഹി ഹാസ് റിസംബ്ലൻസ് വിത്ത് യേശുദാസ് സർ. തോന്നുന്നില്ലേ? എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി. കാട്ടിലെ Sorry, that's my attempt, with no insult to Dr. KJ. Yeshudas sir. Living legend, really proud to be, I mean, nammal growing up years, Acha used to have this long play record. Adile Yeshudas and Muhammad Rafi were the constant LP records that we had at home. So we brought up on music. My elder brother is a very, very good singer. I used to play the Congo. One of the ambitions that I had, of the two ambitions that I had, like half of India, was to be either a cricketer or a musician. That's it. So that's the only resemblance, and God bless him, give him some far more life, and his son is also doing an excellent work. All the best to all of them. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാണും. കാരണം എന്താണെന്നറിയാം, നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര സന്തോഷമായതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നത് ഒരു ബ്രാൻഡ് കൺസൾട്ടൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാം, ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്ത കാര്യം. പക്ഷേ അപ്പുറത്ത് സ്റ്റോറി ടെല്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടാഗ് ലൈൻ വേറെ കിടപ്പുണ്ട്. സ്റ്റോറി ടെല്ലർ ഓഫ് സ്റ്റോറി ടെല്ലർ ISD Global. നമ്മളുടെ ബിക്കോസ് നമ്മൾ we have the flexibility എന്ത് വേണമെങ്കിലും ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ that we took the advantage of that, and I gave myself the title of chief storyteller. അല്ലല്ല, ഇദ്ദേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞ നല്ലൊരു സ്റ്റോറി ടെല്ലറാണ്. എല്ലാം നറേറ്റ് ചെയ്യണത് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആസ് എ ഫിലിം പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ട്രസ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറീസ് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ കുറേ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ നറേറ്റ് ചെയ്യണത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ നറേറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വിഷ്വലി അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സിനിമ കാണുന്ന പോലെ. ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വെൻ യു നറേറ്റ് എവറിത്തിങ്. അത് ഈവൻ ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി ABCD അറിയാത്ത ഞാനാണ്, പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ വഴികളിലേക്കും വന്നത്? അത് അറിയില്ല ആക്ച്വലി, ടു ബി ഓണസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് നമ്മളുടെ അച്ഛൻ വാസ് ആൻ ആസ്പയറിംഗ് റൈറ്റർ, യൂസ് ടു റൈറ്റ് വെരി വെൽ. Okay, scripts and all that. So genetically adanga pass cheyidu. Amma was a teacher, so I think a lot of it has got to be the fact that they brought us up and we were always exposed to music, art, culture. My first boss made sure that I read a lot. So reading is a passion. So it could be a combination of all that, and also when you have kind encouraging words like what you actually just gave,
It inspires you to kind of, because the more you know, the more you realize, the more you read, the more you realize how little you know. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ പറയില്ലേ കുറേ ബുക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് റെക്കമെൻഡഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഹാവ് എൻ ആൻറ്റി ലൈബ്രറി. ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടാവും. ആൻറ്റി ലൈബ്രറി ഇസ് ഓൾ ദ ബുക്സ് ദാറ്റ് യു ഹവ് നോട്ട് റെഡ്. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു എ സിഗ്നൽ ദാറ്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഒന്നും. It keeps you grounded and curious. Okay, so library and anti-library. So it's reading is a passion. I think it runs in the family as well, you know, and because we are in media, it also helps us understand trends. It's a preparation, it's a research tool. So I think all this could probably be contributing to that. ഇപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് വലിയ ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതി, സെൽഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവണം, അല്ലാതെ നേരത്തെ കല്യാണം കഴിക്കരുത്, നമ്മളെപ്പോഴും മറ്റുള്ള ഒരാളെ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവരുത് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നൊരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്ക് ബിസിനസ്സൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ കുറച്ചൊരു പേടിയുണ്ടാവും, വെള്ളത്തിൽ ചാടണ്ടേ എന്നുള്ള ഒരു കുളം കര നമ്മൾ പണ്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു കളിയുണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെ കുളത്തിലേക്ക് ചാടണോ അല്ലെങ്കിൽ കരയിൽ തന്നെ നിന്നാൽ മതിയോ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റില്ല. അവരുടെ അടുത്ത് എന്താ പറയാനുള്ളത്? Firstly, hats off, you know, because I think women should rule the world, ideally speaking. They are not, that is unfortunate. Okay, and I'm not biased simply because I've had the advantage of, you know, having a great mother, wife, daughter, etc. But I think women should rule the world because they have incredible capacity, far more than men. And their commitment, their emotional labor, their emotional quotient is the very fact that they actually are able to conceive and give birth. That is a God-given gift. Nobody can take it away from them. You know, they are born leaders, they are born creators, they are born makers. So they are the true sheroes. You know, they are the true sheroes. You know, and so I think to them, just go out there and make a ruckus. You know, I mean, take that leap of faith, believe in yourself, back yourself. Like they say, the society, nobody is unemployed because the world is entirely, most of the world is entirely spending their time trying to judge other people. So don't bother about all that. Okay, nobody is unemployed in this world. You back yourself, believe in yourself, and if possible, create an ecosystem wherein you have support from family, friends, etc., etc. But go out and do there, and this is a time. It's already late, but this is a time. Just go out and do it. ഇത് കേട്ടിട്ട് ഒരാളെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി വെരി ഹാപ്പി. എന്നെക്കാളും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും സാർ. Absolutely. നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ in few weeks time we have a recognition platform that is being announced purely for women. So we will probably, you know, communicate through the platform of Dilse and other media, and because it is high time. Better late than never. Yeah. So better late than never എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജോട് കൂടി ഇന്നത്തെ മോർണിംഗ് ഷോ അവസാനിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thanks a lot, Anziba. Thanks a lot, and together we might be able to do a film, inshallah, in the future. You know, definitely. All the best to all of us. Thank you so much. Thank you. So that's thanks for our cameraman Manoj. Dilse Morning.